আমরা শিখব প্রিপোজিশন অফ প্লেস। স্পোকেন ইংলিশ বলতে গেলে প্রিপোজিশন সম্পর্কে একটা ধারণা থাকা দরকার। তাই আজকে আমরা শিখব কিছু প্রিপোজিশন অফ প্লেস সম্পর্কে। এই প্রিপোজিশনগুলি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে জানতে বা বলতে আমরা ব্যবহার করি। আজকে আমি এই সমস্ত প্রিপোজিশন সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তাহলে চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা শিখব অ্যারাউন্ড। অ্যারাউন্ড মানে কাছাকাছি, আশেপাশে বা চতুর্দিকে, এইসব বোঝাতে আমরা প্রিপোজিশনের অ্যারাউন্ড কথাটি ব্যবহার করব। যেমন, ইজ দেয়ার এ পোস্ট অফিস অ্যারাউন্ড হেয়ার? ইজ দেয়ার এ পোস্ট অফিস অ্যারাউন্ড হেয়ার? এখানে কাছাকাছি কোনো পোস্ট অফিস আছে? এখানে কাছাকাছি কোনো পোস্ট অফিস আছে? He made a journey around the world. He made a journey around the world. They are moving around Victoria. They are moving around Victoria. এরপর শিখব বিহাইন্ড মানে পিছনে বা আড়ালে। He hid behind the tree. He hid behind the tree. He hid it behind door. He hid it behind the door. Stay behind me. Stay behind me. Shut the door behind you. Shut the door behind you. Beside মানে পাশে, কাছে বা নিকটে। I am walking beside here. I am walking beside her. I am walking beside her. Everybody wants to sit beside her. Everybody wants to sit beside her. Can I sit beside you? Can I sit beside you? There is a river beside the house. There is a river beside the house. এরপর শিখব বিটুইন। দুইয়ের মাঝে বা দুইয়ের মধ্যে বোঝালে বিটুইনটা ব্যবহার করি। যেমন, হি হ্যাজ সিটিং বিটুইন ম্যারি অ্যান্ড টম। হি হ্যাজ সিটিং বিটুইন মেরি অ্যান্ড টম। I sat between Tom and John. I sat between Tom and John. Beyond পেরিয়ে কোনো বিশেষ দূরত্বের চেয়ে আরও দূরে বোঝালে বিয়ন্ড ব্যবহার করা হয়। যেমন, দ্য ভিলেজ সিচুয়েটেড বিয়ন্ড দ্য রিভার। দ্য ভিলেজ সিচুয়েটেড beyond the river. My house is beyond the bridge. My house is beyond the bridge. Below below মানে নিচে বোঝাতে below প্রিপোজিশনটা ব্যবহার করা হয়। যেমন, his flat is below mine. His flat is below mine. My room is just below. My room is just below. A fish is playing just below the water surface. A fish is playing just below the water surface. Beneath মানে নিচে বা তলায়। Beneath. They sat beneath a tree. They sat beneath a tree. The money was hidden beneath the house. The money was hidden beneath the house. In মানে মধ্যে, বড় জায়গার ক্ষেত্রে সবসময় ইন বসে। The ball
is in the box. The ball is in the box. I am in bed. I am in bed. Stay in bed. Stay in bed. I am in school. I am in school. I live in London. I live in London. I live in town. I live in town. I am in the city. I am in the city. এইসব বড় বড় জায়গার ক্ষেত্রে আমরা ইন ব্যবহার করি। অ্যাট মানে প্রতি বা সম্পর্ক বোঝাতে অ্যাট ব্যবহার করা হয়, অথবা ছোট জায়গা বোঝাতেও অ্যাট ব্যবহার করি। হি ইজ অ্যাট দ্য শপ। হি ইজ অ্যাট দ্য শপ। Kamal lives at Raipur. Kamal lives at Raipur. এটা একটা মনে রাখতে হবে, সাধারণত বড় জায়গার আগে আমরা ইন বসাই আর ছোট জায়গার বোঝাতে আমরা অ্যাট ব্যবহার করি, কিন্তু গ্রাম বা জেলা বোঝাতে কিন্তু আবার ইন ব্যবহার করা হয়। অন মানে ওপরে। The ball is on the table. The ball is on the table. The book is on the table. The book is on the table. The clock on the wall is slow. The clock on the wall is slow. He put the food on the table. He put the food on the table. অ্যাবাব বোঝাতেও ওপরে। অ্যাবাব মানেও ওপরে। অ্যাবাব বোঝাতেও আমরা ওপরে কথাটা ব্যবহার করি। যেমন দ্য মুন ওয়াজ অ্যাবভ দ্য হরাইজন। দ্য মুন ওয়াজ অ্যাবভ দ্য হরাইজন। এ বার্ড সোয়ার্ড অ্যাবভ। এ বার্ড সোয়ার্ড অ্যাবভ। I saw the moon above the roof. I saw the moon above the roof. Over মানে অনেকটা ওপরে। Over মানে অনেকটা ওপরে। The fan is over my head. The fan is over my head. He jumped over the wall. He jumped over the wall. His horse jumped over the fence. His horse jumped over the fence. Under মানে নিচে বা তলদেশে। Under মানে নিচে বা তলদেশে। We can see things underwater. We can see things underwater. It's under the chair. It's under the chair. It's under the table. It's under the table. Tom sat under a tree. Tom sat under a tree. Near মানে কাছাকাছি বা নিকটে বোঝাতে নিয়ার ব্যবহার করা হয়। যেমন we live near the border. We live near the border. I live near a dam. I live near a dam. I live near the station. I live near the station. His house is near the subway. His house is near the subway. Opposite মানে বিপরীত বা উল্টো দিকে। যেমন the shop is opposite the bank. The shop is opposite the bank. The flower shop is opposite the park. The flower shop is opposite the park. They live in the house opposite to ours. They live in the house opposite to ours. In front of মানে সামনে। In front of মানে সামনে। There is a lake in front of my house.
There is a lake in front of my house. The teacher stands in front of the student. The teacher stands in front of the student. He sat in front of me. He sat in front of me. We meet in front of the school. We meet in front of the school. Of মানে হইতে বা থেকে, of মানে হইতে বা থেকে। He jumped off the roof. He jumped off the roof. আজকে এই পর্যন্তই। সবাই কেমন লাগলো একটু কমেন্ট করে জানিও। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে অন্য কোনো টপিক নিয়ে।